टेक्नॉलॉजिकली साऊंड स्टुडंट्स, पण इथं कोण लिहिलं ते मला कळतंय. सगळेजण आपापली एक्सपेरिमेंट करू नका. जस्ट यू लिसन अँड इफ यू आर हॅव्हिंग सम डाउट्स यू कॅन आस्क मी. So this is a viral disease mentioned in your syllabus, friends, and the name of this disease is yellow vein mosaic of Bhendi. So Bhendi, you know, it is very well vegetable, is cooked in the everyday house. Okay, and most of us like this dish of Bhendi. Okay. So this Bhendi suffers from a disease, and the name of that disease is yellow vein. We all are the students of what you can say science college, and here, friends, here you might be observing here and there somewhere in field that in the field the Bhendi crop. Okay. So if you are having some what you can say field, okay, if you are doing some farming practices, then you will see the Bhendi crop in your field. So what is the name of Bhendi? Okay, its name is Abylomoscus esculentus. Abylomoscus esculentus. The name is little bit difficult to pronounce, but anyway we have to pronounce it. Okay, Abylomoscus esculentus. Okay, belong to family Malvaceae. Okay, so this belongs to family Malvaceae. The one member of family Malvaceae that you have studied, that is called China rose. China rose. Okay. So it is an important growing crop of Indo-Pak subcontinent. भारतीय उपखंडातलं हे खूप महत्वाचं क्रॉप आहे. This viral disease infects during all the stage of growth. The most susceptible stage is of 35 to 50 days. ओके, जेव्हा आपण हे भेंडीचं क्रॉप लावतो, त्याचं रोप लावतो, लावल्यानंतर 35 ते 50 दिवसापर्यंत हा जो कालावधी आहे. सो दिस ड्युरेशन इज सेड टू बी द मोस्ट ससेप्टिबल ड्युरेशन फॉर द इन्फेक्शन. ओके, सो as far as the occurrence and distribution is concerned, so where we find this disease? Okay, हा डिसीज आपल्याला कुठं कुठं सापडतो? येलो व्हेन भेंडी येलो व्हेन मोझॅक was first reported in okra plant 1924 in India by scientist Kulkarni and also in Sri Lanka. Okay, okra is also called Bhendi. It is the most devastating disease in all Bhendi growing regions of India. Okay, so Bhendi आपल्या भागात पण वाढते, आपण घेतो. Almost in all regions of our country, so this Bhendi is grown for its what you can say vegetable demand. So this disease occurs everywhere in India, also along so in what you can say Indian subcontinent, including Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Bhutan, etc. Okay. Significance and losses. The great loss is observed during rainy season. पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये याचं खूप मोठं नुकसान होतं, बिकॉज द रेनी सीझन इज सेड टू बी द फेवरेबल सीझन फॉर occurrence of disease. Okay, so in rainy season the disease development occurs in a rapid way because of presence of ambient temperature, humidity, okay, etc. So the rainy season is said to be favorable season for the growth of this disease. Okay, in case the plant gets infected at early stage of its development, then it causes up to 80% of crop loss. Okay, जर अगोदरच डिसीज झालं असेल जवळपास 80% त्या ठिकाणी क्रॉप लॉस होतो.
in case of yield, what we are talking about, if the plant are infected at 50 to 65 days after the germination, suffers a lot of 84 and 49% loss respectively. बघा. म्हणजे the infection period is very very crucial here. The extent of damage declines with the delay in infection. जर समजा इन्फेक्शन उशिरा झालं तर थोडंसं कमी डॅमेज होतं, म्हणजे कमी नुकसान होतं त्या पद्धतीनं. सो द टाइम ऑफ इन्फेक्शन is very very important here. Okay, again here in this slide, so some repetition is there. Abulomonas esculentus, Malvaceae commonly called okra, it is also called as lady's finger. Okay, so Bhendi is also called as lady finger. So friends, is important vegetable grown in India. Yellow vein mosaic of Bhendi, Abulomonas esculentus, is the most devastating and highly distributed disease in all Bhendi growing regions of India. ओके, आताच हा पॉइंट आपण कव्हर केलेला आहे. ओके, हा खूप खतरनाक आहे, त्याचा पूर्ण नुकसान खूप मोठं होतं. सो कुलकर्णी 1924 was the first man reported the disease in our country, and further study were extended by Uppal et al. ओके, et al म्हणजे त्याचे सोबतीचे दुसरे शास्त्रज्ञ, त्याला इटाल असं म्हणतो आपण. सो द इयर इज 1940. द फर्दर स्टडीज ऑन दिस डिसीज वॉज डन बाय उपल इन 1940. So in case the plants get infected at early stage of development, it causes up to 80% of crop loss. ओके, आता हा पॉइंट आपला आणखी रिपीट झालेला आहे. म्हणजे जर लवकर डिसीज झाला तर जवळपास 80% क्रॉप लॉस त्या ठिकाणी होतो. द कॉझल ऑर्गॅनिझम, फ्रेंड्स, द causative agent present behind this disease is Begmovirus, or it is also called as Bhendi yellow vein mosaic virus. ओके, आपण त्याला हेच नाव देऊ होता, येलो वेन मोझॅक ऑफ भेंडी किंवा भेंडी येलो वेन मोझॅक व्हायरस. सो दिस इज द, आता पपया मोझॅक व्हायरस हे त्याचं नाव आहे. टोबॅको मोझॅक व्हायरस म्हणजे ज्या होस्टवर, ज्या प्लांटवर हा डिसीज सापडतो त्याच प्लांटच्या नावानं तेच नाव त्या डिसीज व्हायरसला दिलं जातं. ओके, सो दिस इज व्हॉट yellow vein mosaic of Bhendi. So symptoms. So what are the symptoms of the disease? Symptoms म्हणजे त्याला आपण लक्षण म्हणतो. ओके, म्हणजे so symptoms are the visible effects shown by an organism, visible and detectable, we can say. Visible and detectable or sensible, what you can say, effects shown by an organism, that are called symptoms. ओके, त्याला आपण लक्षण म्हणतो. एखादा डिसीज झाला तर सर्वप्रथम आपल्याला काय येतो? ताप येतो, टेम्परेचर येतं. सो टेम्परेचर इज द फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन और डिसीज. सो आफ्टर टेम्परेचर नंतर मग डोकं दुखणं, अंग दुखणं, ओके, बॉडी एक वगैरे अशा पद्धतीचे, भूक न लागणं, उलटी होणं. ओके, बाकीचे हे जे सिम्पटम्स आहेत हे वेगवेगळे. पण पहिल्यांदा डिसीजचं आपलं ह्युमन बिंग मधलं सिम्पटम काय? ताप येणं. तसं इन केस ऑफ प्लांट, हिअर द प्लांट ऑल्सो शोज सम सिम्पटम्स. सो द डिसीज्ड प्लांट कॅन बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अ डिस्टन्स ड्यू टू द येलोइंग ऑफ एंटायर नेटवर्क ऑफ वेन्स. ओके, आपण दूरवरनं पण त्या ठिकाणी या प्लांटला डिसीज आहे असं पाहू शकतो किंवा ओळखू शकतो, बिकॉज ऑफ इट्स येलोइंग नेटवर्क ऑफ वेन्स अँड वेनलेट्स. ओके, भेंडीचं पान तसं बऱ्यापैकी मोठं असतं. ओके, सो द लीफ लॅमिना, एंटायर लीफ लॅमिना contains veins and ventlets, and these veins and ventlets
turns to yellow. Okay, why they are getting converted to yellow? Because of the chlorosis. Okay, chlorosis means what? Disintegration or degradation of chlorophyll or chloroplast. Chlorophyll pigment म्हणायचं. Chlorophyll pigments are green in color, friends. Okay, so the characteristic symptoms of the disease are homologous network of yellow veins enclosing islands of green tissue within. ओके, आयलँड्स म्हणजे काय? बेट म्हणतो आपण, बेट. ओके, चारी बाजूला समुद्र आणि आतमध्ये एक लँड, डोंगर, छोटासा डोंगर असतो, त्याला आयलँड होतो आपण, बेट. ठीक आहे, त्या पद्धतीनं या ठिकाणी पानामध्ये चारी बाजूनं येलो झालेला आहे, मधीच एखादा हिरवा पॅच असतो. ओके, सो लाईकवाईज. सो इन सिव्हिअर केस एंटायर लीफ बिकम्स क्लोरोटिक. ओके, जर इन्फेक्शन जर जास्त असेल, सिव्हिअर असेल, तर पूर्ण लीफ हे क्लोरोटिक होतं. मीन्स काय? हिअर द एंटायर लीफ shows what you can say yellow coloration because of disintegration or degradation of chlorophyll pigments. And we know the leaves are green in color because of presence of chlorophyll. And if these chlorophyll pigments are degraded by the viral infection, then ultimately the leaf get convert into yellow. Okay, so infected plants contain and bears very deformed and small yellow green fruits. Okay, infected plants are stunted. Stunted म्हणजे काय? त्याची वाढ खुंटणे, ग्रोथ, वाढ खुंटते. ओके, सो त्याची हाईट वाढणार नाही. Height or what you can say growth remains stagnant at one place. Okay, so the infected plant remains stunted and bear very deformed and small yellow green fruits. Okay, deformed म्हणजे वेडे वाकडे. We know normal भेंडी कशी दिसते? छान, म्हणजे लांब असते, कवळी भेंडी वगैरे छान असते. पण डिफॉर्म म्हणजे वेडी वाकडी. कधी कधी आपण बाजाराला गेलं की आपल्याला चांगल्या भेंडीमध्ये कधी कधी वाकडी पण भेंडी दिसते. सो दॅट इज कॉल्ड डिफॉर्म्ड फ्रूट. ओके, सो डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ स्टॉक and stems occurs at the advanced stage of infection. Distortion of leaf stalk. Okay, leaf stalk coloration होणे, डिस्टॉर्ट होणे, वेडेवाकडे होणे, स्टेम पण वेडेवाकडे होतं. that is at advanced stage of infection. जर इन्फेक्शन खूप जास्त झालं तर. In field most of the plants may be diseased. बघा, okay, in field, okay, most of the plants may be diseased and the infection may start at any stage of the plant growth. शेतामध्ये जर एखादी प्लांटला इन्फेक्शन झालं असेल आणि दुसरी प्लांट हेल्दी असेल, ती वेगळ्या स्टेजला असेल, म्हणजे पुढच्या स्टेजला असेल, तरी ते डिसीज पुन्हा त्या हेल्दी प्लांटला होतो. इन्फेक्शन रेस्ट्रिक्ट्स फ्लॉवरिंग अँड फ्रुट्स इफ दे आर फॉर्म्ड दे मे बी स्मॉल अँड हार्ड. ओके, जर इन्फेक्शन प्लांटला झालं तर फ्लॉवरिंग इज रेस्ट्रिक्टेड. ओके, त्या ठिकाणी फुलं येणार नाहीत किंवा आले तरी कमी येतील. जे नॉर्मल फुल लागायचे असतात त्यापेक्षा कमी फुल लागतील. फ्लॉवरिंग विल बी रेस्ट्रिक्टेड अँड fruit formation will also restricted. If at all they are formed, then the fruits will be of malformed किंवा माल साईज वेगवेगळ्या पद्धतीचे वेडेवाकडे फ्रुट्स असतील, हार्ड असतील, येलो असतील. ओके, भेंडीचं जे आपण म्हणतो ना कवळी भेंडी, बोटान दाबलं तर ते दबली जाते, पण हार्ड येलो भेंडी ही दबली जात नाही बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन. So friends, so in this diagram you'll find that so here the bhendi plant. Okay, a bhendi plant and here this the leaf lamina becomes yellow. Veins and veinlets, if you see carefully, veins and veinlets are having yellow network. Okay, पूर्ण yellow network त्या ठिकाणी पानावर झालेलं आहे. ओके, आणि बघा त्याच्या आजूबाजूचे जे दुसरे शेजारी दिसतात ना, ते नॉर्मल हेल्दी आहेत, ग्रीन आहेत, पण दिस वन इज येलो कलर.
ओके, येलो व्हेन, त्याच्या व्हेन्स या पिवळ्या झालेल्या आहेत. अँड हिअर वन फ्रूट इज प्रेझेंट हिअर इन दिस slide. The fruit is also not green in color, but it is little bit yellow color one. Isn't it? Okay. So likewise. So in this one you can get the clear picture. Okay. So here the surrounding leaves are green, but here in this you will find that these are yellow veins. Okay, ह्या काही yellow veins आहेत आणि त्याच्या आतल्या व्हेनलेट्स पण येलो आहेत, बट लिव्हिंग द ग्रीन आइसलँड. ओके, बघा याच्यामध्ये ग्रीन पार्ट आहे, ग्रीन पार्ट भरपूर आहे. येलो अँड ग्रीन पॅचेस आर अल्टरनेट विथ इच अदर. ओके, एकानंतर एक येलो पॅच, ग्रीन पॅच, येलो पॅच, ग्रीन पॅच. इन येलो पॅच veins and ventlets are there. Okay, and green patch some what you can say chlorophyll pigments are there. Because of that they are green in color. So this is what the symptom. Friends, if the entire leaf becomes yellow, then what will happen? The rate of photosynthesis will be decreased. Okay, the photosynthesis rate decrease झाला तर काय होईल? The plant will suffer from starvation, upasmar होईल. So there will not be what you can say proper photosynthesis. So therefore green color leaves are important here. Again here in this diagrams you will find here infected leaves. Okay, here so here in this one A, B, C and D. In the diagram A and B, so you will find that the veins are yellowed. Okay, in C and D deformation occurs, deformation वेडे वाकडं. आणि in diagram D आता या D diagram मध्ये बघा yellowing सध्या चालू झालेली आहे. This is the lower side of the leaf. So here you will get the deformation म्हणजे वेडे वाकडं. नॉर्मल लीफ कसं असतं, एकदम टवटवीत असतं, प्लेन असतं. बट हिअर इन केस ऑफ इन्फेक्टेड वन, हिअर ऑल काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑकर्स देअर. म्हणजे साईज वेगवेगळे होते. हिअर डिफॉर्मेशन इन लीफ. ओके, पीटीओल आहे. ओके, हिअर फ्लावरिंग इज ऑल्सो रिटार्डेड अप टू सम एक्सटेंट. ग्रोथ इज नॉट proper here in case of infected Bhendi plant. So in this slide you will find this is the diseased plant. So friends, such type of plant you might be observing so whenever you visit your field. Okay, आता बरेचसे आपण शेतकऱ्याचे सायन्स कॉलेजचे विद्यार्थी, जवळपास सगळे शेतकऱ्याचेच विद्यार्थी असतात, बरोबर आहे. तर हे जर तुम्ही ज्यावेळेस शेतामध्ये गेलात, शेतामध्ये फेरफटका मारता, तर अशा काही भेंडी तुम्हाला दिसतील. नॉर्मल भेंडी क्रॉप आहे, पण ते सोबत असे एखादी नॉर्मल अबनॉर्मल त्याला म्हणून असे भेंडीचे क्रॉप तुम्हाला दिसतात. ऍट दॅट टाइम व्हॉट यू शुड डू, यू शुड अप्रूट दॅट प्लांट. ओके, त्या प्लांटला अप्रूट करायचं आणि कुठं दूर नेऊन जाळायचं किंवा जमिनीमध्ये खोल पुरून टाकायचं त्याला. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीचं हे इन्फेक्शन आहे. सो फ्रेंड्स, हियर यू विल गेट द कंपॅरेटिव्ह अकाउंट. हियर इन द फर्स्ट डायग्राम, हियर येलोइंग ऑफ वेन्स बघा ग्रॅज्युअली इकडे वाढत चाललेले आहे. अँड हियर यू विल गेट डिफॉर्मेशन ऑफ फ्रुट्स. फ्रुट्स बघा वेडे वाकडे फ्रुट्स आहेत. ओके, सो दीज आर द चेंजेस. So these are not normal one. हे normal नाही आहे. Okay, so these are said to be of abnormal type. Again, here the coloration, discoloration is more in this picture. So this such type of disease you will get here. So virus perinates in several weeds such as croton, sparsiiflora, Malvastrum trichospadatum, Argetanum species, and a wild host, namely hibiscus
tetraphilus. Okay, so when the crop is absent, ज्यावेळेस भेंडी नसेल, आता 12 महिने शेतकरी काही भेंडी लावत नाहीत, पण भेंडीचं क्रॉप नसताना हा व्हायरस ह्या अल्टरनेट होस्टवर जिवंत राहतो. पेरिनेट व्हायरस, पेरिनेट्स म्हणजे तो त्या ह्या आजूबाजूच्या शेतामध्ये हे प्लांट्स असतात. ओके, त्याला आपण तण म्हणू वगैरे, तर या प्लांटवर हा व्हायरस तसंच राहतो. So this yellow vein mosaic is not sap transmissible in nature. Yellow vein mosaic virus is not sap transmissible, but it is transmitted through white fly. Okay, Bemsia tabaci. ओके, ही एक कीटक आहे, हे माशी आहे. त्या माशीच्या माध्यमातूनच हा व्हायरस ट्रान्सफर होतो. सो दिस इन्सेक्ट विजिट डिसीज्ड प्लांट. It sucks some, what you can say, juice from that leaves, and also the same insect or what you can say white fly visit normal plant. Then so through the mouth part here the virus transfers. Okay, virus particle get transfers from diseased Bhendi plant to healthy Bhendi plant. Okay, so likewise. So vectors, whitefly, Bemsia tabaci. Okay, so this is the name of vector. The whitefly vector reproduces on to significant number during the summer season when it transmit the virus between okra plant. Okay, हे उन्हाळ्यामध्ये ह्याचं रिप्रोडक्शन जास्त होतं, अंडे वगैरे देतात आणि नंतर त्याची डेव्हलपमेंट होते. बघा, हा कीटक आहे. सो दिस इन्सेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सफर ऑफ डिसीज इन what you can say Bhendi. Now how the disease can be managed. Okay, manage कसं करायचं किंवा we can say control of this disease. याचा कंट्रोल मेजर काय आहे? Management. So removing and destroying the diseased affected plants from the crop to avoid secondary spread. Okay, मी आताच म्हटलं की एखादं जर तुम्हाला डिसीज क्रॉप दिसलं, डिसीज प्लांट दिसलं शेतामध्ये, सो यू हॅव टू अप्रूट. ओके, बुडापासून त्याला उपटून काढायचं and take that plant to some other, what you can say, distance, and you destroy that plant either by burning. Okay, destroy by burning only. Okay, burning, त्याला जाळून टाकायचं प्लांटला, किंवा त्याला खोल खड्डा करायचा आणि खड्ड्यामध्ये पुरून टाकायचे. असे समजा एक एकर भेंडीमध्ये एक समजा 60-70 किंवा 100-200 प्लांट्स दिसले, तर ते पूर्ण 1 एकर भेंडीला डिस्ट्रॉय करून टाकतात. म्हणून हे प्लांट आधी अप्रूट करायचे आणि एका खड्ड्यामध्ये, खोल खड्ड्यामध्ये पुरायचे किंवा त्याला जाळून टाकायचं. ओके, सो दिस इज वन वे. डिस्ट्रॉय द होस्ट सच एज प्रोटॉन. ओके, हे अल्टरनेट होस्ट आहेत. आता आजूबाजूला मी आता तुम्हाला नाव सांगितलं की हे जे अल्टरनेट होस्ट आहेत, ज्यावेळेस भेंडीचं क्रॉप राहत नाही त्यावेळेस हे गवत असतं आजूबाजूला, या गवतावर हा व्हायरस जिवंत असतो. म्हणून हे अल्टरनेट होस्ट आजूबाजूचे तण पण त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय करायचं. क्रॉप रोटेशन, सो टेकिंग क्रॉप ऍट अल्टरनेट इन अल्टरनेट मॅनर. सारखं भेंडी जर घेत गेलात, एक समजा एक भेंडीच क्रॉप झालं, त्या शेतामध्ये पुन्हा दुसऱ्या वेळेस भेंडी, पुन्हा आणखी नेक्स्ट थर्ड टाइम भेंडी, असं घेत गेला तर सो इट विल इंटेन्सिफाय द डिसीज. ओके, सो देअरफॉर क्रॉप रोटेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, एकदा भेंडी घेतलं, नेक्स्ट टाइमला दुसरं क्रॉप घ्या किंवा आणखी तिसरं घ्या आणि पुन्हा भेंडी दुसऱ्या सीझन मध्ये घ्या. सो दॅट इज व्हॉट रोटेशन. So use of resistant varieties such as, okay, so using resistance varieties to this disease is also one of the measure to control this disease. So Parbhani Kranti, okay, so this disease this variety of Bhendi is produced by Parbhani Agriculture University. Its name is Parbhani Kranti. Janardanam, Harita, Akra, Anamika, okay, Arka, Abhay, Punjab, Padmini. So these are the name of Bhendi varieties, okra varieties, and these varieties are said to be resistant toward this yellow vein virus. Okay, हा yellow vein virus ला resistant आहे असं या ठिकाणी
ह्या व्हरायटीज वापरायच्या. ओके. द डिसीज स्प्रेड कॅन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्प्रेइंग. ओके. Chemical. So what is monocrotophans? Monocrotophs 1.5 milliliter per liter, or dimethod, okay, at the rate of 0.03%. हे दोन केमिकल आहे, याचा स्प्रे करायचा. स्प्रे केल्यामुळे काय होईल, फार तर फार ते अल्टरनेट होस्ट आहे ते मरून जाईल. अल्टरनेट नाही, ते कीटक मरतील. कीटक मेल्यामुळे काय होईल, सो द फर्दर स्प्रेड विल बी अवॉइडेड. ओके. याच्या पुढचा स्प्रेड त्या ठिकाणी अवॉइड होईल. सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हॉट ऑल अबाउट दी येलो वेन मोझॅक ऑफ भेंडी. दिस स्मॉल डिसीज, स्मॉल डिसीज आहे. याच्याबद्दल पर एक्झाम मध्ये आता वी डोंट नो व्हॉट टाइप ऑफ एक्झाम्स माइट बी देअर इन फ्युचर, बट जुन्या वेळेस याच्यावर 5 मार्काला शॉर्ट नोट वगैरे यायचा. ओके. Now objective type of MCQ type of exams are going everywhere because of this lockdown pandemic. Okay.